Hello, students and families. I'm going to do something very different. I'm reading a bilingual book in Spanish and English. I have never done this before on video. I miss you so much. And you can hear it really raining. Hola, estudiantes y familiares. Me voy a hacer algo diferente. Voy a leer un libro bilingüe en español y inglés. Nunca he hecho esto antes en video. Te extraño muchísimo. Y puedes oír la lluvia también. Bueno, me voy a leer Carlos and the Squash Plant, Carlos y la planta de calabaza. Excuse me, perdóname. Okay. That way you can see the picture, and I'm going to read this way. Puedes buscarlo al dibujo y puedo leer esta vía. Carlos lived in the fertile Española Valley, nestled in the mountains of northern New Mexico. His mother and father were farmers and tended a large garden plot next to their thick-walled adobe home that grew large green watermelons, sweet corn, juicy red tomatoes, and small green chilies, so hot they burned the roof of Carlos's mouth. But his favorite vegetable was squash because his mother used it for making calabacitas, a spicy dish that combines the flavors of corn, squash, cheese, and green chilies. Carlos vivía en un valle fértil de Española que quiera abrigo en las montañas del norte de Nuevo México. Sus padres eran granjeros y usaban una parcela de tierra grande como jardín. Su casa, que quedaba junto al jardín, estaba hecho de adobe con paredes muy gruesas. En el jardín, ellos cultivaban sandías redondas y verdes, maíz dulce, tomates jugosos y rojos, y chile verde pequeña, tan picoso que a Carlos quemaba el paladar. Pero la verdadera favorita de Carlos era la calabaza porque su madre la usaba para hacer un guisado de calabacitas, un platillo picante que, combinaba los sabores de maíz, la calabacita, el queso y el chile verde. Okay, aquí está Carlos. Here's Carlos. Carlos spent most of his days helping in the garden right alongside his brother and father. Together they planted the seeds, weeded between the long, even rows, and gathered the vegetables when they were ripe. Carlos worked so hard that the rich brown earth ended up everywhere under his fingernails, between his toes, and inside his ears. But he hated taking baths, and especially he hated washing his ears. His mother would warn him, "Si no te limpias las orejas, te va a brotar una calabacita." If you don't wash your ears, a squash plant will grow in them. Carlos se pasaba los días con su papá y su hermano ayudándolos en el jardín. Juntos ellos sembraban las semillas, arrancaban las hierbas malas que crecían entre las hierbas largas y parejas de verduras y recogían las verduras cuando estaban listas para cosechar. Carlos trabajaba tanto que siempre estaba cubierta de tierra. Tenía tierra debajo de las uñas, entre los dedos y los pies y en los oídos. Pero él odiaba bañarse y odiaba más que todo llevarse las orejas. Su madre la advertía constantemente: si no te limpias las orejas, me va a brotar una calabacita.
Aquí está la mamá y Carlos. Here's mother and Carlos. But Carlos didn't believe her. One day he had been in the garden all day and was especially dirty. When he came in the house, his mother told him he had to have a bath before dinner. "Oh, Mama, do I have to?" asked Carlos, but his mother just pointed toward the bathroom door. Carlos went into the bathroom and shut the door, but instead of taking a bath, he just wiped off his face with a washcloth. Then he put on his pajamas, went to the kitchen, and sat down at the dinner table with his brother, mother, and father. "Did you take your bath?" his mother asked, looking at Carlos with a raised eyebrow. "Sí, Mama, I did," he said. Papa only shook his head. After dinner, Carlos went to bed early. Pero claro, Carlos, no le creía. Un día, Carlos había estado en el jardín todo el día y estaba muy sucio. Cuando entró a la casa, su mamá le dijo que tenía que bañarse antes de cenar. "Ay, mamá, ¿por qué tengo que bañarme? Se lamentó Carlos, pero su madre solo le señaló la puerta del baño. Carlos entró al baño, cerró la puerta y en vez de bañarse, solamente se limpió la cara con una toallita. Perdóname. Luego se puso el pijama, fue a la cocina y sentó a la mesa con su hermano, su mamá y su papá. "¿Te bañaste?", le preguntó a su mamá, mirándolo con una ceja con arqueada. "Sí, mamá", le contestó. Su papá nada más movió la cabeza